Marcos capítulo 11. Yeah, Mark chapter 11, verse 25. Verso- 22. Verso 22. Amen. Amén. Yeah, just let's go on. Let's pay attention, okay? Prestemos atención. Oh, that's your mom. I thought it was in here. Hermano. Amen. Yeah, let's look at Mark chapter 11, verse 22. Miremos Marcos 11, 22. The Bible said Jesus told his disciples, have faith in God. If you have faith in God and don't doubt, you can tell this mountain to get up and jump into the sea, and it will. Everything you ask for in prayer will be yours if you only have faith. That's Matthew 11, 22 to 24. You can read it if you want it. Ok. Del Marcos 11, del 22 y el 23. Praise the Lord. Amen. Amén. What I want to talk about this morning is that kind of prayer that continues until the mountain moves. Lo que quiero hablarle esta mañana, ese tipo de oración que continúa hasta que el monte se mueve. Amen. And if you ask me, my understanding and experience about the gift of, praying in tongues is very important in the place of prayer. Si ustedes me preguntan a mí acerca de mi experiencia personal sobre el don de hablar lenguas, es una experiencia muy importante Praise the Lord. en la oración. Amen. So, here Jesus was talking about faith in the place of prayer. Faith, ability to believe God. Aquí Jesucristo estaba hablando de fe en el lugar de la oración, la habilidad de creer en Dios en ese lugar de la oración. Praise the Lord. All right, so what is faith as far as Jesus is referring to it here? What is faith? So, ¿qué es la fe a la que Jesucristo se está refiriendo en este momento? Sometimes we believe that if we just say something and it doesn't happen immediately, then maybe there is no faith. A veces pensamos que si nosotros pedimos por algo y no sucede inmediatamente, entonces no tenemos fe. Amen. Now, the story that led to this discussion was that Jesus saw a fig tree and he cursed the fig tree. The story that led to this thing we're reading now has to do with how Jesus went to a fig tree and cursed the fig tree. What is fig tree? Just a tree. Just say a tree. Oh, ok. La historia aquí nos muestra cómo Jesús... sorry, I'm lost. Yeah. What led Jesus to explain what we have read? Let's take it step by step. Ok. Lo que Jesús quiere decir con lo que hemos leído Is because the day before he had cursed a tree. es porque el día anterior él había maldecido el árbol And by the next day, the tree was dried up. y al otro día el árbol estaba seco. Praise the Lord. I want us to dispense with this idea. I want us to do away with this idea, that if something doesn't happen immediately, then it will not happen. Quiero tratar con esta idea de que si algo no sucede inmediatamente, a veces pensamos que no va a pasar. And because of that, there is a call for us to stay in the place of prayer until the things we're looking for come to pass. Y por eso quiero tratar con el hecho de que hasta que las cosas no sucedan, tenemos que mantenernos en el lugar de la oración hasta que sucedan. And where I'm going with this morning is to encourage as many of us as have received this gift and are already speaking in tongues to make it a habit to go into the place of prayer and pray about certain things. Entonces esta mañana quiero estimularlos a los que reciban, a los que ya han recibido también el don de lenguas, a que mantengan este tipo de oración, a que reciban este tipo de don de orar hasta que las cosas sucedan. Praise the Lord. The Bible tells us, that where we read yesterday, that Elijah prayed earnestly. Ayer leíamos que Elías oraba fervientemente And that it would not rain. y que por causa de eso no llovió. And when Elijah had finished praying and had gotten an assurance from God, then he came out to Ahab and said, there will be no rain according to my word. Y por eso fue que él
pudo ir delante del rey y decirle que de acuerdo a su palabra no iba a llover. Praise the Lord. So I'm talking about this kind of prayer, especially in tongues, where you pray until the answer comes into your spirit. You just know that the answer has come. Por eso quiero estimular a hablar acerca de este tipo de oración, especialmente en lenguas, de la cual hasta que tú no recibes la respuesta en tu espíritu, tú te mantienes orando. My point is that it doesn't make a whole lot of understanding or sense to me that you receive the baptism in the Holy Spirit, you speak in tongues, you don't take time to pray and pray earnestly in tongues. Amén. Lo que me concierne, lo que me llama la atención, que a veces recibimos el don de lenguas y no lo utilizamos para mantenernos en esa oración ferviente. Now, did you for once, stop to ask yourself, who actually asked Elijah to pray that there will be no rain? Did God tell him to do that? De hecho, nos preguntamos, ¿quién le dijo a Elías que orara fervientemente para que no lloviera? ¿Fue Dios que se lo dijo? Elijah simply looked at the Bible, the book of the law, where God spoke to Moses and said, if my people sin against me, I will stop the rain. Elías simplemente leyó la ley donde Moisés escribió, si mi pueblo peca, entonces yo no les enviaré lluvia. And then Elijah went into the place of prayer and told God and said, this is what your word says, and there's too much sin in this land, therefore let the rain stop. Entonces Elías lo que hizo fue, después de leer la escritura, Señor, mira que tu pueblo está lleno de pecado y tu palabra y tu escritura dice que no va a llover, entonces oró para que no lloviera. My point is that things will continue to go the way they are going unless you get into the place of prayer and say, God, I don't want to accept this anymore. Lo que quiero decirles es que las cosas continuarán siendo como son a menos que tú vayas al lugar de oración y le digas al Señor, Señor, las cosas tienen que cambiar. It may be regarding the life of somebody. It may be regarding what is going on in the church. It may be regarding what is going on in the country. Quizás sea un aspecto que está pasando con alguna persona, quizás sea algo que está pasando dentro de la iglesia, quizás sea algo que está pasando dentro de la nación. I remember that back home, sorry that I keep talking about back home. When I go somewhere else, I'll talk about back in Living Hope. Amen. Bueno, perdone que siempre les hable acerca de allá en África, pero algún día quizás hable allá cuando estaba en Living Hope. There was never anything that happened in the country or in the location where we were living that we did not call the church to prayer. No había nada que sucediera en el país o en la comunidad en la que nos encontrábamos de que no le pidiéramos a la iglesia que orara. Let me also, everything. If there was problem in the state where I was, because there was a time that armed robbers or thieves, just overran the state, and we called the church to prayer. Incluso en nuestro estado, cuando las cosas se ponían, todo tipo de cosas, desde ladrones, cualquier tipo de situación, nosotros llamamos a la iglesia a que orara. Okay, when there was an election in my country, just like there will be an election in this country, we used to gather the brethren and say, let us pray about this election. Cuando había una elección, así como también va a haber una elección pronto en este país, nosotros reuníamos a la congregación y le decíamos, vamos a orar. Because we have a stake in what happens. Porque nosotros sabíamos lo que estamos stake. A stake. We have an interest in what happens. Estábamos interesados en lo que estaba pasando. Praise the Lord. Even in this country, incluso en este país, I have been praying about this forthcoming election. He estado orando para estas elecciones que vienen. I am very interested in it. Estoy muy interesado en ellas. At some point, I noticed something that was a little bit unusual, which I'd like to explain. En un punto noté algo que era muy inusual y que quiero explicarles. Mixing politics with the word sometimes can be really bad. Let's put it that way. Mixing politics and the word of God sometimes can be really bad. Políticos con la palabra de Dios pueden ser muy, muy, muy malos. Why do I say this? ¿Por qué lo digo? I was in a church service. Estaba en el servicio de una iglesia. And a pastor left off what he was trying to preach. Y el pastor dejó lo que iba a predicar.
and started praising one of the presidential y candidates empezó a hablar acerca de uno de los candidatos as if presidenciales. God has anointed him to be the president. Y dijo in que the Dios next- lo había ungido para ser el presidente. I was offended in my spirit Yo me sentí ofendido en mi espíritu, because as a person, porque como persona, I don't want him. no lo quiero a él, no quiero a ese candidato. Now, both of us are Christians. Pero los dos somos cristianos. Okay, so I mean, you find that even among Christians, we have, different political views. Que incluso, entonces tú te encuentras con que incluso los cristianos tenemos diferentes candidatos políticos. Even when we go to men's meeting, for instance, I discover we have different political opinions. Incluso cuando vamos a reuniones nos topamos que tenemos diferentes opiniones políticas. One day I said to myself, this isn't the right way to go about this thing. Christians ought to be praying and saying, God, who do you want? Amén. Un día me dije a mí mismo, Señor, eres tú el que tiene que guiarnos a nosotros en estos asuntos. ¿Qué es lo que tú quieres para nosotros? People allow their selfish things that they want to dictate things like this for them. Las personas son egoístas cuando piensan en este tipo de cosas y solamente se enfocan en lo que ellos piensan. Let us pray and say, God, who do you want? And let that person prosper. Oremos para que, preguntándole al Señor, Señor, ¿a quién es que tú quieres? Y oremos para que Él lo prospere a esa persona. So my point is that Jesus said, in the place of prayer, you can say to this mountain, be removed, and it will be removed. Entonces mi punto es que el Señor Jesucristo dijo que en el lugar de la oración tú puedes pedir para que la montaña sea movida y la montaña será And we movida. must learn and understand this kind of prayer. We must learn and understand this kind of prayer. Nosotros tenemos que aprender acerca de este tipo de oración. Some years back, 1988, I think it was, 87 or 88, one of them. Años atrás, en el 88-87, I was walking somewhere, estaba caminando hacia un lugar okay, in the oil industry of my country. en el área industrial de mi país. Praise the Lord. But, I was just sent there because my academic requirement is that I do 1 year training somewhere. Y lo hice porque por el año académico que se me requería en mi país como servicio. Praise the Lord. Amén. All right, so I didn't really have a lot to do. Así que realmente no tenía mucho que hacer. So there was this night, like I've been sharing with you guys, when the Lord filled me with the baptism in the Holy Spirit, I spent hours praying in tongues. Y una noche así como la que a veces pasamos con ustedes, el Señor me llenó con el bautizo del Espíritu Santo. I usually prayed hours until I knew in my spirit that I had a breakthrough before I went to sleep. Y oré horas y horas hasta que sentí en el Espíritu que había llegado a ese punto y entonces fui a dormir. Sometimes I started praying and sometimes for an hour, for 2 hours, it looks like, you're just talking to yourself. It's not as flowing, as easy. You would know you're fighting a battle. A veces oraba 1 hora, 2 horas y sentía que el fluir no era constante, sentía que estaba en medio de una batalla. And most of the times you are. Y la mayor parte del tiempo tú estás en una batalla. Sometimes on behalf of people you don't even know. Incluso a veces por personas que tú ni siquiera conoces. So when I finished praying that night, it was like 3 hours in tongues before I had a breakthrough in my spirit. Of course, I was a young man, I was alone, I didn't have too many responsibilities. I had time to pray. Y esa noche yo oré por varias horas, pero yo era un hombre que no tenía tantas responsabilidades. Hasta que yo sentí que había llegado a ese punto en mi espíritu. When I slept, Cuando me dormí, I had a dream. tuve un sueño. I saw the church service that was to take place the next day. Vi el servicio de la iglesia que iba a tener lugar el siguiente día. It was a weekend revival service, so the next day was a Thursday, I think. Era una sección de avivamiento y pienso que el siguiente día era, what day? A Thursday. El tercer día. I noticed in that dream a young lady that came to the church that I had never seen before. En mi sueño vi a una joven que nunca antes había visto en la iglesia. When I went to church the next day, Cuando fui a la iglesia la siguiente mañana, she was there. ella estaba ahí. All right. Now she came very sick, Ella estaba bien enferma. and people prayed for her. Almost everybody prayed. Leadership prayed, for her. Casi todo el mundo oró por ella, los líderes oraron por ella She just got worse. y ella solamente se empeoró. The next day she was back.
El siguiente día ella It was a volvió. 3-day revival. Eran 3 días de avivamiento. So the next day she was back. Al siguiente día ella They volvió. prayed for her this time again. Y volvieron y oraron And por I was ella. standing close by and I had one of the leaders say, Y uno de los líderes dijo, because somebody said this lady is still very sick. porque alguien dijo, esta joven sigue muy enferma. And I had the man say, Y el hombre dijo don't mind her, she doesn't want to be delivered, she doesn't want to be helped. que ella no quería ser liberada. And I said, I was young in faith, I was barely 1 year in faith, but I said to myself, this ain't right, this doesn't sound right to me. Y yo era un joven lleno de fe y dentro de mí yo dije, eso no está bien. Why would she be coming, if she didn't want help? ¿Por qué ella viene si ella no quiere ser sanada? And sometimes when we meet a mountain in our lives, rather than dig in and pray until we move this mountain, like Jesus said here, we kind of give all kinds of excuses. She doesn't want to be helped. Why is she coming? Y como dice Jesucristo, si nosotros tenemos una montaña frente a nosotros tenemos que perseverar hasta que la montaña se vaya. ¿Por qué ella seguía viniendo? What was said touched my spirit. Entonces lo que yo me dije a mi espíritu, I was sad. yo estaba triste. So I went to the lady because she was lying down. She had given up. She was ill, very sick. Así que fui donde la joven, ella estaba muy muy enferma. I said, don't worry, try and make it back tomorrow. She said, I'll come. Y le dije, no te preocupes, trata de venir mañana, yo voy a venir también. So the next morning I went to work. Así que la siguiente mañana yo caminé. And they didn't really need me at my workplace. You understand what I'm saying? They just sent us there as students. We had to be somewhere, okay? So they just sent us there. We weren't really doing anything, okay? So I told my boss, I need some time to go out somewhere because he was a Christian too. Ok, mi jefe también era cristiano y nos estaban simplemente enviando a un lugar y yo le dije, mira, yo necesito un tiempo. There were many, what do you call these things, this kind of houses, mobile houses that trucks drag along. There were many of them there. Había muchas de esos camiones, casas rodantes en ese lugar And they were empty. y estaban vacíos. So I went into one of them. Así que caminé hacia uno de ellos Oh my God, I prayed until the end of work hours. y oré hasta que fueron 4 horas. They brought my food because they serve food, during break time. I refused to take my food. I prayed till the end of work hours. Y yo rompí incluso el tiempo de lunch y fue algo continuo esas 4 horas. Yo ni siquiera comí. So in the evening, I went back to church. En la anochecer ya yo estaba de regreso a la iglesia And this lady was there. y la joven estaba ahí. So I quietly pulled her out of the church room, pulled her outside. Así que la tomé y la saqué de la habitación de la iglesia. At that instance, an equally young convert, younger than myself, joined me behind. Y en ese momento un joven más fresco que yo en el evangelio se unió a mí. Oh, we laid hands on this girl, we prayed. Y nosotros pusimos la mano sobre esta joven y oramos. I mean, demons just came out of her. Y demonios salieron de ella. Oh, it was dramatic. Y fue algo dramático. She fell down, she screamed, she did all kinds of things. At the end of the day, she was free. Aleluya. Ella gritó, ella se revolcó, hizo muchísimo tipo de cosas y al final del día ella había sido libre. But the next day, Al siguiente día, her sickness had disappeared completely. su enfermedad había desaparecido completamente. Amen. Gloria a Dios. And she was saved, baptized in the Holy Spirit, so excited because she came in from another state. Y ella estaba sana, estaba bautizada en el Espíritu Santo y estaba emocionada. Ella venía desde otro estado. She was doing her teaching practice in one of the schools around, Ella estaba haciendo una práctica de profesora en una de las escuelas a cercanas, Muslim school. en una de las escuelas musulmanas. So she was so excited, she invited me and somebody else to come and talk to the whole school. Así que ella estaba tan emocionada que ella me invitó a hablar en la escuela. Oh, I got into trouble for doing that. Yo me metí en problemas por haber hecho eso. They seized my Bible. They took my Bible from me. Ellos tomaron mi Biblia de mí. They asked the security to beat me up Y llamaron a la seguridad para echarme afuera. for talking to them about Christ. Por hablarles acerca de Cristo. Amen. And somebody said, just let them go.
Y alguien dijo, solamente déjenlo ir. I mean, the whole school gathered and the Muslims among them were laughing at us. Y toda la iglesia, los musulmanes estaban riendo de nosotros. But my point is that she was so much touched of God Pero mi punto es que ella fue tan tocada por Dios that she said, come talk to others that I teach about this thing. que ella dijo, ven y háblale a otros acerca de esto. Praise the Lord. The Bible says, if you shall say to this mountain, La be Biblia, thou removed la Biblia dice que si tú le dices a esta montaña que se mueva, será movida and be cast into the sea, y será echada al mar. it shall obey you in the place of prayer. Va a obedecerte en el lugar de la oración. Brethren, I want to see some of us spend time praying in tongues. Y yo quiero ver a algunas personas orando en lenguas I mean, about some of the mountains that God's people face. acerca de las montañas que algunas personas Bible tienen. says with God nothing is impossible. La Biblia dice que con Dios nada es imposible. The Bible says to him that believes nothing is impossible. Dice que para aquel que cree nada es imposible. Man, I'm tired of all of these excuses we give. I'm tired of living with the situation. I'm tired of managing the situation. Let's just get this thing out. Estoy cansado de la situación, estoy cansado de las quejas, estoy cansado de la forma en la que tratamos las cosas. Simplemente vayamos a ese lugar y oremos. And that's what all this thing is about. Y es sobre eso que es todo. That's why God is filling his people with the baptism in the Holy Spirit. Por eso es que Dios llena a las personas con el bautismo del Espíritu Santo. So that we find time to pray. Para que encontremos lugar para orar. The Bible said he that prayed in an unknown tongue prayed mysteries. Y dice la palabra que el Espíritu habla cosas que no es... misterios. I had never seen this girl in my life. The girl in question, the one we prayed for, that I just told you about. I had never met her in my life. I don't understand that word. The girl, the young lady, muchachas. Ok. Nunca encontré esta... I never found that girl. I'd never seen her before. I had never known Nunca la her. había visto antes a esta joven. Praise the Lord. But you see, when you pray in tongues, God uses you to pray about things you have never seen, you have never known. Pero cuando tú oras en lenguas, Dios te muestra y te lleva a cosas que tú nunca has visto, que tú nunca has conocido. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. Amen. So please, I mean, this is not all just about coming to learn things, coming to hear things. Now is the time to put into practice both what we've heard, both what we've learned, and the gifts that God has given to us. Así que este no es el tiempo de uno venir y escuchar, de uno venir y aprender. Es el tiempo de uno venir y practicar lo que Dios nos ha dado. I want to see us get to that place of prayer where we know that nothing is impossible. Yo quiero ver que nosotros vayamos a ese lugar de oración donde nada es imposible. Praise the Lord. Alabado sea el That Señor. nothing is impossible. Donde nada es Because imposible. Jesus said, if you shall say to this mountain, Porque Jesucristo dice, si tú le pides a esta montaña, move out of this place, muévete de este lugar, it will move. se va a mover. Are you willing to stand in the place of prayer ¿Tú estás dispuesto a quedarte en el lugar de la oración until you see it come to pass? hasta que tú la veas pasar? I don't care that it takes 5 years. No me importa si dura 5 I don't años, care that it takes 2 years. si dura 2 años. Stand in the place of prayer until you see that thing move that shouldn't be there. Quédate en el lugar de la oración hasta que tú veas que eso se mueva. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. Amen. God bless you. Dios les bendiga. El pastor Julio